Ni aje, uko fiti? Leo na cheki kutumia controller na Steam. Kwanza wacha niache hii overlay ndo tucheki controller. Alafu wacha ni run Steam. Ina lag mbaya juu na record pia. Kitu ya kwanza kuchagua ni language, tachagua English. Alafu time zone nitachagua ya Nairobi na kuanga +3. Alafu hapo hivi wacha nita sign in na account yako ama create account mpya kama uko nayo. Kisha sign in itakutumia email verification, weka tu verification, alafu uendelee. Inaonyesha joystick imekuwa recognized lakini ni ya PS, inakaa ya PS. Jiko na X na O. Chini ukitumia hii controller ya Yuko bado inadu kazi juu. Cha tuende setting ni cheki. Kwa setting tanda chini hadi controller. Naona controller imenotisiwa kama ya PS1. PS1 inanga analog by the way, so ile original PS1. So nimeka vibration on lakini ifanyangi vibration, lazima utumie X360. Kafanya makosa nikaeka Nintendo button layout, usitumie hiyo. Iwache ikiwa off ama button ita invert. Ama kama umeweza kutumia joystick ya Xbox, wacha ribaki hivyo. Kifanya na mistake, muscle memory na danganya. So wacha tu ibaki off. Kitu ingine na do ni kutanio universal graphics on. Ndo niache kuwa na hizi ma OX nione tu button tudogo. Ni ngumu kuzoea juu inaonyesha tu dots na side, unaweza confuse left na right saa zingine. But unacheki hapa ni iko sawa ukitumia analog ikiwa on, but ukizima analog hiyo controller ina sound ama ina move kama nini hiyo number 1 2 3 4. Otherwise kita kitu hapa hivi inafanya. Nimekuja kucheck dead zone, but dead zone iko fiti. Hii kama iko mbaya unafaa tu ongeze hapo. Kama unaona hiyo joystick isimami katikati, unaweza do zote from left na right. Kimaliza uko fiti. Settings zingine ziko sawa tu, unaweza ka change venye unataka. Sawa basi, asanteni kuwatch, baadaye.